Welcome, WEEGSCHAAL. Het is de week van juni 4 tot en met 10. Het is een week waar jullie gaat echt bezig zijn om te werken om een problematische situatie dat ligt op werk en thuis. Dus het is een drukke week voor jullie. Als we bekijken, dat is problemen omdat je probeert some sort of a problematic situatie even te balanceren. Sommige van jullie WEEGSCHAAL en Esther is in a whole lot of problem. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Hier zie wij de energie van de 3 van cups, de energie van de 3 cups. Mensen recognize wat de old crave person heeft gedaan en mensen staan stevig in zijn schoenen om een problematische situatie wat de oude crave person heeft gecreëerd om op te lossen. Omdat jullie WEEGSCHAAL recognize dat de oude crave person had niet de waarheid gesproken en hebben heel veel informatie nou achtergekomen. A Scorpion, sommige van jullie balance out de situatie op de workfloor met co-workers en creëer a better. En sommige van jullie werken aan je vriendschap, relatie in deze week. Je kan dat zien. En heel veel van jullie proberen te beschermen iemand of jezelf van een situatie. En dit is goed. Heel veel data en informatie komen uit. En mensen dat is in huwelijke relatie met een steenbok, een maag, een tweeling en een crave. Problematische situatie voor deze mensen. Jullie WEEGSCHAAL man gaat nou recognize dat een vispersoon was niet goed bezig. En je krijgt details en informatie komen uit over de collaboration van een tweeling en een vis. En mensen krijgen inzicht over wat is gebeurd. Een steenbokman is nou in een heleboel problemen omdat de steenbokman en een crave persoon, mensen hebben communicatie en data tussen een steenbokman en een crave vrouw. En mensen krijgen inzicht wat is gebeurd rond deze mensen. Dus als je recognize, misschien het is een situatie waar heel veel van jullie mannen dat is getrouwd met een vis. Problematische situatie. Mensen dat is getrouwd met een steenbok. Problematische situatie. Mensen dat is getrouwd met een crave vrouw. Problematische situatie omdat mensen nou krijgen inzicht over wie deze mensen zijn en de logens en deceptiveness van deze mensen. En wat deze mensen hebben gecollaboreerd en deden. Dus het is een week waar jullie WEEGSCHAAL nou komen achter heleboel dingen dat is gebeurd. We zien hier verdriet. Verdriet voor een crave, verdriet voor een Scorpion. Data en informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize wat een crave en een Scorpion hebben gedaan. Some sort of connection. Mensen recognize dat een kind is niet voor een crave. Een crave had de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat een crave en een Scorpion had collaboreerd en deed iets dat was niet boven water. Verdriet voor deze crave en deze Scorpion, omdat mensen recognize dat crave en een Scorpion was niet goed bezig. Jullie WEEGSCHAAL mensen nou krijgen inzicht over een situatie en recognize dat een Scorpion man en mensen nou krijgen inzicht over a crave and recognize that a crave have some sort of a licenses or contractual overeenkomst dat was niet voor ze. En deze crave heeft gemanipuleerd een situatie. En jullie WEEGSCHAAL nou kom achter en recognize verdriet voor jullie WEEGSCHAAL, omdat jullie WEEGSCHAAL recognize dat a crave heb je gemanipuleerd om iets te doen. En nu krijg je inzicht en recognize dat deze crave was niet eerlijk. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Problematische situatie, omdat de boodschappen nou recognize wat is gebeurd. En de boodschappen hadden heel veel geheim en de boodschappen en de crave had gehoopt om some soort van documentatie en informatie te krijgen. En ik zie dat een boodschap in een ander land wacht op data en informatie van de crave, maar het komt niet aan vanwege doordat jullie WEEGSCHAAL nou recognize dat deze crave en de boodschappen en de waarheid niet gesproken. En daar staan je stevig in je schoenen en denk, ja,
Ik maak deze situatie over. So, geen succes voor een ram, een stier en een Leo. Geen succes. Mensen recognize dat een oude kreefvrouw had niet de waarheid gesproken. Mensen zitten nou op te zoeken waar en wat is precies gebeurd en krijgen inzicht in een zeer grote problemen. De verdriet dat is hier, het is niet voor jullie weegschaal, het is voor een kreef en een scorpion. Mensen recognize dat een kreefkoppel en een scorpion koppel is te ver gegaan en hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Verdriet voor een kreefperson, omdat mensen recognize dat een kreefperson gebruikt data en informatie van iemand anders. Deze kreefperson was niet goed bezig. Men kan recognize dat deze kreefperson was aan de computer van iemand anders, copy e-mail, data en informatie en nou mensen krijgen inzicht van de kreefperson en wat de kreefperson heeft gedaan. Dus heel veel van jullie weegschaal is zoiets als je stond stevig in je schoenen. Nou, met een ram, je stond stevig in je schoenen tegen een ram en recognize die detach communicatie tussen een ram en een stier, dat was niet goed van toepassing vanwege dat deze mensen was niet eerlijk, oké? De rechter komt keihard op een kreefperson, omdat de rechter recognize some sort of a rechtszaak en de rechter recognize that a kreefperson en de scorpion had de waarheid niet gesproken en had copy dat in informatie en creëer heel veel chaos. Oké, een boodschap dat wacht op die gaat recognize hoeveel geld een kreefperson heeft genomen en met communicatie met de boodschappen komen achter wat de kreefperson en de boodschappen heeft gedaan. Het hele moment is hier voor een boodschap in een andere plaats. Mensen recognize de collaboration tussen een boodschap en een scorpionman en wat deze mensen hebben gedaan aan eind is hier. Dus heel veel van jullie staan stevig op in je schoenen tegen een ram en een kreefvrouw. Jullie proberen iets te balanceren uit. Emotional, weak, problematisch situatie met de kreef en de scorpion komt er een communicatie aan eind is hier. En de verdriet is zoiets als jullie weegschaal nou recognize dat ik kreef have je gemanipuleerd en nou recognize je wat deze kreefvrouw heeft gedaan. En je gaat nou een balance hier gaan inzetten. Mensen gaan nou recognize dat een kreef oude vrouw. Je krijgt de inzicht van een kreef oude vrouw en haar man. Een kreef oude vrouw en haar man. Je krijgt inzicht dat deze mensen was niet goed bezig. En heb je gebracht in some sort of a problematic situatie. Verdriet voor een kreefperson. Dus als je bent getrouwd met een kreefperson of een kreefperson is je zus of je moeder, verdriet voor deze persoon, omdat deze persoon samen met een scorpion wordt aangesproken over wat ze heeft gedaan. Dames en heren, het is een week waar is een drukke week. De 7 van Pentacles is druk met op de workplace, druk met je leven. En je probeert dingen op te lossen. Namaste, tot volgende keer.